Na imensidão ver da floresta amazônica, poderoso rugido e coava pelas copas das árvores. Era uma onca pintada majestosa, símbolo da força e liberdade. Correndo em defesa de seu território, o sol filtrava sua luz pelas folhas, lancando sombra sobre seu corpo musculoso, coberto de mancas douradas e negras. Mas aquele dia era diferente. O cairo de fumaça invadiu o ar. Os incendios e desmatamentos avançaram, amacando a casa de de enraizar para as criaturas. A floresta, antes vibrante e cheia de vida, estava desaparecendo e aos poucos, e com ela, o próprio espírito da Amazônia, que sempre lutava por sua sobrevivência, agora enfrentaria uma única maior do que qualquer outro predador, os humanos e sua ganância. Com agilidade, ela atravessa rios e escalava árvores, em busca de refúgio seguro. Seus instintos estavam em alerta, mas não havia lugar onde o perigo não chegasse. A fumaça sufocava o ar, e o calor das chamas amacava cada vez mais perto. Em uma clareira, Juma Perui, e Aurgara Cabeca, avisto o que restava de uma árvore gigantesca, derribada por motosserras. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, refletiam agora tristeza.